Willie's day begins with a 4-hour-long trek in search of this vital commodity. Naturally, these 2 20-liter jerrycans are hardly enough for his family of 5, but he is determined to hold on to the routine. Nimetoka sehemu inaitwa Mavia kama kilomita 7 kutoka hapa. Na sasa mimi huwa nina kwa sababu ile kwenda nyumbani mapema, huwa ninakuja mapema kama saa 9. Maana saa hii nimetoka nyumbani saa 9 ili nikifika nyumbani iwe ni asubuhi saa 1 hivi ili nianze kazi za zile zangu za kila siku, nisije nikachelewa sana huko. Climate change poses challenges to people like Willie in communities all over the world. In Kenya, higher temperatures, frequent and prolonged droughts, diseases, unpredictable rainfall are some of the hazards that are likely to worsen with a changing climate. Kutoka miaka 7 tuko na shida. Mvua anaenda. Chakula mbuzi ikaisha. Maji ikaisha. Maji ikikosekana mbuzi anakufa. Nalima shamba. Mvua ukikosekana chakula naisha. Tunapatanga si mvua mara 2 kwa mwaka. Tunapata March, April na October, November. So hii imebadilika. Hata tukipata kama mwaka huu tulipata kidogo sana. Zamani tulipata normal kawaida, lakini sasa imebadilika. Sangine inanyesha mara moja na inapotea. Then ile majani inamea kwa sababu ya ukosefu wa maji inakuwa dry hata bila kutoa ile mbegu zake. So kuna hatari mara nyingine hata mvua ikinyesha inakosekana mbegu. This may be weather related, but the resulting effects, crop failure and loss of livestock, infrastructure damage, increased conflict over resources are made worse by failed or inappropriate planning system. There is a project ilikuwa serikali ilikuja mahali fulani pale wakachimba kisima wakaweka pump. Immediately waende hakuna mtu alishughulika naye. Hiyo pump kwanza ikaibiwa na hata hicho kisima saa hii maji yame drain because they didn't consult us to ambie the nature of that swampy place. So walikuja tu na wakajifanya wanajua about the swampy place. Instead wangetuuliza tuambie hapa hakutaki hiyo well. Ile chenye kinataka hapa mtutufukulie mchanga ikuwe ardhi dam. Juu yale maji hayatoki chini sana. Yanatoka kama kuna jiwe chini. County governments can play a big role in providing appropriate intervention by working with local communities to plan what kinds of investments would increase their resilience to climate change using a dedicated county climate change fund model. Some of the key issues that have been captured, it is on the structures, how it will be administered, how it will be run, especially how do we involve the communities in identifying the key interventions, the key projects that are going to address the issues of climate change, how the committees will be formed, and how the fund will be run. It captures also who are the other key stakeholders who should be involved. Adaptation Consortium, ADA, a group of government agencies and civil society organizations supported by UK aid and the Swedish government, is showing what these funds could do in 5 arid and semi-arid counties of Isiolo, Garissa, Kitui, Makueni and Wajir. In adaptation work, we are involving people right from the planning bit, then design of the projects, and even in the choice of a service provider who will do the work. So people own the process right from the beginning, and they are able to tell their story.
as to how they began with the prioritization of the projects and what they've done to address their own issues. So we are finding this process more sustainable than earlier when we used to do the projects and we hand over to the community without involving them much. Members of the Ward Climate Change Planning Committees are selected and vetted by community members according to their experience and their standing in the community. Hao wanachaguliangwa na wenyeji, maana wao ndio wanajuana. Kwa hivyo kama katika kijiji walichaguliwa na hawa, maana wanajuana, ndio wanashinda pamoja. Then ward level pia wanakusanyika, wanachaguana. They are accountable to the public. They consult widely on what could be best investments to build community resilience to climate change and come up with proposals that follow agreed county climate change fund criteria. Tulizunguka kwanza transact walk, tukafanya kila kitu, the whole of the ward, tukazunguka tukizungumza na watu, mnataka nini, tupatie vitu vitatu ambavyo mnataka, ndio tuende tukafanye ranking. Hiyo yote tukafanya na tukaketi chini tena tukaona basi watu ile the priority ni water, ile ingine ni kuna mali ingine wildlife conflict iko hapa mingi, ile ingine ni food security na sinafuatana namna hiyo. Investments must be sustainable, benefit many people, support the economy and livelihood of the community, and build the community's resilience to climate change. Target ya Kamuthe location ni 2,500. Kwa wale ambao imewafikia, it's almost half of that. Bado kuna 1,250 ambao haijafikia. County climate change planning committees made up of the government officials and community representatives strengthen proposals and provide advice and technical support on the investment put forward. %70 of this county climate fund is prioritized at the ward level, 20% at county level investments, and the remaining 10% is set aside for administration of the fund. So far, investments in improving water sources ensures water is available and stored for longer periods. Tulikuwa tunaenda hata siku nzima kutafuta maji, na mtu akibeba mtungi moja inakuwa hawezi kurudia ingine kwa sababu ya distance mahali ametoa hiyo maji. Na kwa sasa ninaweza sema tunafurahia sana kwa sababu hata ukitaka mitungi 20 ubebe na mgongo, unaweza beba uende unyweshe mifuko na watu wako. Pia hata ukiangalia hapa tumeanza kupanda miti, ndio at least environment yetu iwe inaonekana ikiwa nzuri. More earth dams and sand dams have been constructed to provide water for irrigating crops and watering animals. Hatukuwa tunapata pesa, lakini wakati tulijengewa ile dam ama ile sand dam, sasa hii naona pesa zinaingia kwa mfuko, na shomesha watoto wangu na hizo pesa, alafu ile imebaki nanunua kuku ama sasa hii nilikuwa nimepanda hizi mboga, nimenunua ng'ombe. Support for early diagnosis and treatment of livestock diseases contribute to resilience in light of changing climate. Support to mobile livestock keepers to negotiate access to pasture and water through an agreed schedule with DETHA, a council of elders deciding on resource use, has reduced resource conflict. We divide this land, dry season area, wet season area, you see, drought season area. See, these areas where we are now, this is called Ismaili. That hills over there, the hills over there, not the big ones and all those, they are the drought reserve areas. Ismaili area is, those are the drought reserve areas. But where we are now is dry season areas. We're not supposed to be here right now. We're supposed to be at Bibi, beyond Bibi, Handadu, Duse, area Garbatula, all those areas. Okay. But because they rain late, as I said,
we are supposed to stick around to the dry season areas. Through use of radio, text messaging, and trained community members, Kenya Meteorological Department, a member of the consortium, has supplied timely and accurate climate information services that help communities make better and informed decisions. Kulikuwa kuna kucha bila si kujua kesho kutakuwa namna gani. Na unajua solar dryer inahitaji jua. Na tusipopata jua vizuri ndani kunakuwa na humidity. Yaani air is circulating ndani yake. Kwa hivyo inapelekea maembe kuharibika, yanakuwa na kalambaya. Lakini sasa wakati walitusomesha, hii ilikuwa ikinionyesha kesho kutakuwa hivi Makueni County. Kesho kutakuwa hivi, naambia wenzangu na kesho tusikaushe. County governments of Wajir and Makueni have already enacted their county climate change legislation that allocates a percentage of the development budget to climate change activities. When various departments are planning, they have the climate change even in their mind. And for instance, the Department of Water and even Health are ring-fencing specific projects that were captured in the World Adaptation Committee as their priorities. In the next financial year, they're saying Ward X have had the following priorities. That is a community position. So when we will be doing funding, let's consider their priorities, number one. Number two, the 2%, for instance, Wajir will have about 4.5 billion on its development budget. 2.5 of that is going to be about 90 million. 90 million will be addressing critical issues. By building the capacity of communities to participate in decision-making and supporting county government to be climate finance ready, ADA has supported the devolved governance units to address climate change in a more coordinated and effective manner.